So, ang next topic na ituturo ko ngayon ay homogeneous differential equation. Ang homogeneous differential equation ay nasa form ng mxy dx plus nxy dy is equal to 0. So, paano nga ba nating malalaman ng isang equation ay pwede nating gamitan ng homogeneous? So, first, kailangan muna nating alamin kung yung function ba ay homogeneous. So, paano natin gagawin yon? Dapat mag-satisfy siya dito sa equation na to, which is yung f kx ky is equal to fxy. Meaning lang yan, yung x, gagawin natin siyang kx, yung y, gagawin natin siyang ky, and kapag na-evaluate natin yung equation, dapat same pa rin siya dun sa pinaka-function natin. So, para mas madali nating maintindihan, meron ako dito ang example. So, y prime is equal to y times x minus y all over x squared. So, paano natin malalaman kung homogeneous ba yung equation na ito? So, again, ilet natin yung x as kx, y as ky. So, dito, sa function lang muna kayo titingin since di pa naman tayo nagsosolve using homogeneous differential equation. Ang gagawin pa lang natin is aalamin kung homogeneous yung equation. So, dito muna tayo sa function titingin. So, ang sabi, ilet natin ng x yung kx, ilet natin ng kx yung x, ilet natin ng ky yung y. So, dito sa function na to, ky times yung x is kx minus ky. Since nilet natin ng kx yung x, so ang magiging x squared ngayon is k squared x squared. So, ang mangyayari dyan ngayon is pwede natin i-distribute yung k sa labas. So, pag distribute natin yung k sa labas, magiging k squared na siya. Then y, x minus y all over k squared x squared. So, ngayon, pwede nating matanggal yung k squared sa numerator at denominator. So ang naging sagot is y x minus y over x squared. So, nag-satisfy siya dito sa equation na to, na pag sinubstitute natin yung kx sa x, ky, magiging yun pa rin yung equation. So, ito, same pa rin siya dito sa equation na to. So, meron naman ako dito isa pang example na ipapakita sa inyo kung homogeneous ba siya or hindi. So, x cubed minus xy. So, dito natin ito. X cubed minus xy plus y cubed is equal to 0. So, again, check muna natin if homogeneous yung equation. So, again, yung x gagawin natin kx, yung y gagawin natin ky. So, in this case, yung x cubed ay magiging k cubed x cubed. Then, yung xy, magkakaroon ng k pareha, so magiging k squared na siya. xy plus, naka-cube yung k din, so ky cubed is equal to 0. So, ano yung common sa kanila? K squared. So, pwede nating i-divide yung equation sa k squared. So, in that case, ang magiging sagot ay kx cubed minus xy plus ito, k cubed to, plus ky cubed is equal to 0. So, masasabi natin na itong homogeneous, ay itong equation na to is not homogeneous. Since hindi siya nag-satisfy sa equation na ito, na sinubstitute natin yung kx sa x, ky sa y, then dapat bumalik pa rin siya dun sa pinaka-function niya. In this case, may natirang k. So, hindi siya bumalik sa pinaka-equation niya. So, hindi natin masasolve yung problem na to sa pamamagitan ng homogeneous differential equation. Let's proceed sa solving of homogeneous differential equation. So, may dalawang paraan sa pag-solve pag nakita tayo ng homogeneous differential equation. Ang una is yung ilalet natin yung y as vx. So, ang derivative ng y natin is v dx plus x dv. Then, substitute natin itong dalawang to dun sa equation. So, yung pangalawa naman is yung x is equal to by. So, ang derivative ng x is v dy plus y dv. And substitute natin itong dalawang to dun sa differential equation. So, ang tanong, paano mo po malalaman kung ano ang gagamitin ko? Kung ang ilalet ko ba is y is equal to bx o ang ilalet ko is x is equal to by? So, ang sagot ay kahit ano sa dalawang yan ng ilet mo, tama pa rin ang sagot. So, nasa discarding mo na yon kung ano yung gagamitin mo sa dalawa, kung saan ka mas mapapadali. So, simulan na natin sa number 1. So, 1 y dx plus 2x minus y dy is equal to 0. So, again, check muna natin kung ang equation is homogeneous. Again, yung y let natin ng ky. So, ky dx plus 2kx minus ky
dy is equal to 0. Then alam naman natin, malalabas natin yung k through distributive. So magiging ky dx plus k 2x minus y dy is equal to 0. Then kapag dinivide natin yung equation sa k, babalik siya dun sa y dx plus 2x minus y dy is equal to 0. Then masasabi nga natin siya na homogeneous differential equation nga. So pwede natin gamitin either yung y is equal to bx or x is equal to by. So ano nga ba yung ibig sabihin ng k na to? So ang ibig sabihin ng k na to is yung degree ng function. So yung degree ng function dito sa differential equation na to, dahil k, so ibig sabihin yan 1. Kung dun sa kanina naman, which is yung k squared, so yung degree ng function niya is 2. So let's proceed na tayo dun sa pagsosolve ng homogeneous differential equation dito sa number 1. So 1, y dx plus 2x minus y dy is equal to 0. So pwede natin gamitin yung dalawa at pares lang tamang sagot. So, pag nagsolve ng homogeneous differential equation, hindi lang basta pili kung ano yung gagamitin mo. I-inspect mo muna yung equation. So, makikita natin sa equation, mas maganda if ang ilalet nating x is equal to by. Para yung dx niya, v dy plus y db. Bakit? Kasi makikita natin dito sa equation na to, yung katabi ng dx ay monomial lang. So, kapag minultiply natin yung y dun sa v dy plus y db, dalawa lang yung lalabas na sagot natin. I-compare naman dito sa 2x minus y, kung ilalet natin is yung y is equal to bx, so ang magiging dy natin is b dx plus x db. Kung i-substitute natin to dito, so ang mangyayari, binomial multiplied by binomial, so mas mahaba. So, kapag ganun yung case, mas maganda if ito yung gagamitin mo. So, mag-inspect ka lang talaga. Pero sa ngayon, papakita ko muna na pareha sila kahit anong gamitin sa dalawa. So, simulan muna natin dun sa sinabi kong x is equal to by. So, y. So, yung dx natin is v dy plus y db. So, substitute natin to. v dy plus y dv. Then, plus 2. Yung nilet natin yung x as by. So, magiging 2vy minus y dy is equal to 0. Then, i-divide natin yung equation sa y. So, alam naman natin, pwede naman natin i-distribute yung y sa labas. So, i-distribute muna natin. So, y v dy plus y dv. So, i-distribute natin yung y para ma-divide natin mamaya. So, yan. Pwede na siya i-divide. So, i-divide natin yung equation sa y. So, ang magiging equation na natin is v dy plus y dv plus 2v minus 1 dy is equal to 0. So, ngayon, pag sama-samahin natin lahat ng dy, pag sama-samahin natin lahat ng dv. So, in this case, pwede natin idikit yung 2v minus 1 plus v. Then, dy. Then, iwalay natin yung dv. So, mapapansin nyo, after yung ma-check yung homogeneous differential equation, magpo-proceed na tayo dun sa variable separable. So, dito, i-simplified lang natin siya. So, magiging 3b minus 1 dy plus y dv is equal to 0. So, variable separable lang. So, i-divide natin yung equation sa 3b minus 1 tsaka sa y. So, magiging equation natin is dy over y plus dv over 3b minus 1 is equal to 0. Then, proceed na tayo dun sa integration. So, integration ng dy over y is just ln y. Integration ng db over 3b minus 1 is 1/3 ln ng 3b minus 1 is equal to ln c. So, integration ng 0 is c. So, pwede natin laruin yung c. Gawin natin siyang ln c. Constant pa rin naman siya. So, in this case, para mas simplified yung sagot, i-multiply natin ito ngayon sa 3. Pag na-multiply na natin siya sa 3, ang mangyayari na is 3 ln y plus ln ng 3b minus 1 is equal to ln c.
So, hindi nagbago yung LNC since constant times constant is just constant. So, ngayon, naglet tayo kanina ng x is equal to by. Dito sa problem number 1. So, ang mangyayari ngayon, ang value ng b natin is x over y. So, ngayon, isa-substitute na natin yung value ng b dun sa equation. So, since ito is 3b, so magiging 3x over y na siya. So, 3 ln y plus ln ng 3x over y. Yung 3 multiply lang siya sa x over y. So, minus 1 is equal to ln c. So, sa rule naman ng logarithm, pwede naman ito maging ln y cube plus ln ng i-simplify natin to. So, y. So, 3x minus y is equal to ln c. Then, multiplication rule sa logarithm. So, pwede natin silang ipag-multiply na lang. So, ln y cube times 3x minus y over y is equal to ln c. So, pwedeng mabubura na yung y sa denominator. Squared na lang yung matitira dito. Then, erase natin ilagay natin ng exponential parehas para maalis. So, ang final answer natin ngayon is y squared times 3x minus y is equal to c. So, ito na yung final answer natin sa number 1. Ang ginamit natin doon is yung x is equal to by. So, ngayon, ang gagamitin naman natin is yung y is equal to bx dito sa equation na to. Ipapakita ko sa inyo na same lang sila ng answer. So, let's proceed. So, y dx plus 2x minus y dy is equal to 0. At ang nilet natin ng y is equal to bx. Ang dy natin is v dx plus x dv. So, substitute na natin yung value. So, magiging bx dx plus 2x minus yung value ng y which is yung bx. Then, yung dy natin which is v dx plus x dv. v dx plus x dv. So, equal siya sa 0. So, i-simplify natin yung sagot. So, magiging bx dx plus, ilabas lang natin yung x. Since may common naman sila na may x. So, x 2 minus v times v dx plus x dv is equal to 0. So, pwede natin i-divide yung equation sa x. So, maaalis na yung x ng dalawang x nila. So, ang matitira sa equation is v dx plus 2 minus v dx plus x dv is equal to 0. So, i-distribute lang natin to. So, b dx plus, hindi mo naman pwedeng i-distribute siya ng isa-isa. So, check mo muna yung equation kung paano mo siya i-distribute. Since may b naman to, so, ang gawin lang natin is 2v minus b squared. Ilabas natin yung dx. Then, sa pangalawa, itong part na to, i-multiply natin dito. Since wala namang b dito, so, i-multiply natin siya ng direct. So, plus 2 minus b x dv is equal to 0. So, pagsama-samahin natin yung dx, pagsama-samahin natin lahat ng dv. So, in this case, magiging dx natin is 2b minus b squared plus v dx tapos plus 2 minus b x dv is equal to 0. So, ma-add natin to. So, magiging 3v minus v squared dx plus 2 minus b x dv is equal to 0. So, pwede na tayo mag-proceed dun sa technique sa variable separable. Na pagsama-samahin, pure functions of x sa x, pure functions of v sa v. So, in this case, divide natin siya sa x at saka 3b minus b squared. So, ang matitira na lang is dx over x plus 2 minus b ng dv all over 3v minus b squared is equal to 0. So, proceed na tayo sa integration. So, dito wala naman tayong problema since may direct integration naman sa derivative ng dx over x. So, dito tayo sa
pangalawa, yung 2 minus b dv over 3v minus b squared. So, paano nyo nisosolve? So, pwede tayong mag-partial fraction. So, kagaya nun sa tinuro ko dun sa separation of variable na video, ang gagamitin natin is yung cover up method para mas mabilis. So, mas ipakita lang natin ng mas maayos yung equation. So, magiging 2 minus b all over dito sa b times 3 minus b is equal to, so, since dalawa nasa baba, ilit natin siya a over v plus b over 3 minus b. So, cover up method. So, since ang denominator ng a is v, so yun yung tatakpan natin dito. So, i-equal natin siya sa 0. So, v is equal to 0. So, takpan natin yung b. At ang lahat ng value ng b na natira is equal na siya sa 0. So, ang magiging value ng a is 2 minus 0 over 3 minus 0. So, 2/3. So, dito naman sa 3 minus b is equal to 0. So, ang magiging value ng b is equal to 3. So, again, takpan naman natin itong denominator ng 3 minus b. So, dito. Then, substitute natin yung value ng b, which is yung 3. So, 2 minus 3 is negative 1 over 3. So, negative 1/3. So, makakapagpakita na tayo ng equation in simplified form na partial fraction na natin na integration ng dx over x plus 2/3 integration ng dv over v minus 1/3 integration ng dv over 3 minus b is equal to 0. So, may integration din ng 0. So, proceed na tayo sa direct integration. So, integral ng dx over x is just ln x. Integration ng 2/3 dv over b is 2/3 ln b. Then, integration ng negative 1/3 dv over 3 minus b is positive 1 over 3 ln ng 3 minus b. So, equal natin siya sa ln c. So, balik tayo dun sa kanina. Nilet natin na y is equal to bx. So, magiging value ng v natin this time is v is equal to y over x. And so, substitute natin to dun sa equation. So dito, v is equal to y over x. So, palitan na natin lahat ng b as y over x. So, ln x plus 2/3 ln ng y over x plus 1/3 ln ng 3 minus y over x equal to ln c. And i-multiply natin yung equation sa 3. So, magiging ln x cube plus y ln ng y squared over x squared. Since, again, minultiply natin sa 3, so matatanggal yung 3. 2 ln ng y over x is just ln parenthesis ng y over x squared. So, y squared over x squared. Plus ln ng x, so magiging 3x minus y is equal to ln c pa rin. Constant times constant is just constant. So, dito pwede natin siyang i-simplify sa pamamagitan ng multiplication. So, multiplication rule ng logarithm. So, since addition naman siya lahat, so i-multiply natin siya lahat. Magiging ln ng x cubed times y squared over x squared times 3x minus y over x is equal to ln c. So, matatanggal yung x cubed, sin may x squared dito, may x dito. So, ang matitira na lang is ln ng y squared times 3x minus y is equal to ln c. So, magiging final answer natin is y squared 3x minus y is equal to c. So, same lang siya nung dun sa kanina. So, ito yung sa kanina natin. Same lang sila ng answer, which is yung y squared times 3x minus y is equal to c. So, mas mahaba lang yung nilet natin ng y is equal to bx. So, napakita ko na parehas lang tama yung dalawang way na yon. So, nasa inyo na yun kung anong strategy yung gagamitin nyo para mas mapadali yung pag-solve nyo ng differential equation.
So, proceed na tayo sa number 2. Number 2, 4x squared minus y squared dx minus xy dy is equal to 0. So, kapag ganitong nag-solve na tayo ng homogeneous differential equation, dapat mental pa lang nakikita na natin na homogeneous differential equation ito. So, mapapansin naman natin na x squared, so pag pinalitan natin siya as kx, so magiging k squared x squared. Yung y squared naman, magiging k squared y squared. So, ito namang x times y, so magiging kx times ky. So, magkakaroon siya ng k squared. So, in that case, pag dinivide natin tong equation na to sa k squared, same pa rin siya ng equation, which is yung 4x squared minus y squared dx minus xy dy is equal to 0. So, masasabi natin equation is homogeneous at ang degree ng function niya is 2. So, proceed na tayo dun sa pagsasolve. So, in this case, kung nakakita tayo ng ganitong equation, again, mas madali kung ililet natin this time is y is equal to by. Para yung dy natin is b dx plus x dv. So, since yung katabi lang naman ng dy is just monomial, yung katabi ng dx is binomial, so doon ka na lang sa dy para mas mabilis yung pagsasolve. So, proceed na tayo. Napapalitan natin lahat ng y ng bx. So, magiging 4x squared minus b squared x squared dx. So, minus yung x natin is just x. So, since may bx siya, yung papalitan natin ng y, so maging x squared na siya. X squared b. So, yung dy natin is b dx plus x dv. So, equal natin siya sa 0. So, i-divide natin yung equation sa x squared. So, ang matitira na lang is 4 minus b squared na dx minus v times v dx plus x dv is equal to 0. So, pagsamasamahin natin lahat ng b, pagsamasamahin natin lahat ng x. So, i-simplify muna natin para mas madali. So, magiging 4 minus b squared dx minus, so, magiging b squared dx. So, magiging minus vx dv is equal to 0. So, pagsamahin na natin itong dalawang dx na to, so, ang magiging sagot is 4 minus 2v squared dx minus vx dv is equal to 0. So, gawin na natin yung way dun sa variable sa parabol. So, ilabas lang natin yung 2. Kahit dito na natin ilabas yung 2. So, magiging dx over x minus v dv. Then, i-distribute lang natin to. So, magiging 2 times 2 minus v squared is equal to 0. Then, pwede na tayo mag-proceed sa integration. So, in this case, may direct integration naman na yung dx over x. So, mas maganda if dito na tayo mag-focus. So, i-let natin ng u yung 2 minus b squared. Ang du natin is negative 2v dv. So, ang dv natin ay equal sa du over negative 2v. So, ang magiging equation natin ngayon, kapag sinubstitute natin tong value na to tsaka ito, so, copyin lang natin yung dx. So, dx over x minus v over 2u. Tapos yung value ng dv niya is du over negative 2b. So, du over negative 2b is equal to 0. So, integration. So, matatanggal yung b. So, negative times negative. So, magiging positive na siya. So, magiging integration ng dx over x plus 1/4 integration ng du over u is equal to integration ng 0. So, direct integration lang. So, integration ng dx over x is just ln x. Integration ng 1/4 du over u is 1/4 ln u. Integration ng 0 is ln c. So, since nag-u sub tayo na yung u natin is 2 minus b squared, ibalik natin siya dito sa equation natin. So, i-multiply na rin natin yung equation sa 4. So, magiging
ln x raised to 4 plus ln, then yung inusap natin, yung 2 minus b squared, 2 minus b squared is equal to ln c. So, pwede natin pagsamahin yung dalawa, pero bago natin sila pagsamahin, balik tayo dun sa nilet natin kanina. So, nilet natin yung y is equal to bx. So, kunin natin yung value ng b. So, ang magiging value ng b niya is equal to y over x. So, substitute na natin yung value ng b dito sa equation natin. So, ln x raised to 4 plus ln ng 2 minus y squared over x squared is equal to ln c. Then, simplify natin itong nasa equation. So, ln x raised to 4 plus ln ng x squared 2x squared minus y squared is equal to ln c. Since hindi nakita yung final answer para sa number 2, so, i-continue na lang natin siya. So, ln x raised to 4 plus ln 2x squared minus y squared over x squared is equal to ln c. So, again, rule ng logarithm, pwede natin siya mag-multiplication rule. So, i-multiply lang natin sila. So, magiging ln x raised to 4 multiplied by 2x squared minus y squared all over x squared is equal to ln c. So, tatanggal na yun sa denominator niya na x squared. So, ang matitira na lang dito is x squared din. So, nangyayaring sagot niyan is ln ng x squared ng 2x squared minus y squared is equal to ln c. So, again, lagyan natin siya ng exponential. So, makakancel na siya. So, magiging final answer natin is x squared ng 2x squared minus y squared is equal to c. So, ito na yung final answer natin para sa number 2. So, for number 3, 5b minus u du plus 3v minus 7u dv is equal to 0. So, kagaya nung sinabi ko dun sa unang video, dapat sanay kayo na hindi lang x and y yung variables. So, in this case, v and u yung variables. So, ngayon, pwede nating i-let yung v as wu, o pwede natin yung i-let na u is equal to wv. So, since dun sa differential equation natin, yung katabi ng du is binomial, dv is binomial din. So, walang kaso kahit ano dito yung gamitin mo. Same lang sila ng difficulty. So, proceed tayo sa v is equal to w minus u. So, ang dv niya is equal to d sa w du plus u dw. Then, substitute natin sa equation. Then, equation natin is 5wu minus u du plus 3wu minus 7u. Tapos yung dv natin is w du plus u dw is equal to 0. Then, distribute natin, ilabas natin yung y. So, ilabas natin yung u. So, u 5w minus 1 du plus u times 3w minus 7. Then, copyin lang natin to, w du plus u dw is equal to 0. So, i-divide natin yung equation sa u. So, matatanggal na yung u. So, proceed na tayo sa distribution. So, 5w minus 7 du. Ito naman, 3w minus 7 times w du is just 3w squared minus 7w du plus 3w minus 7 times u dw is 3w minus 7 u dw is equal to 0. So, pagsamahin natin lahat ng du. So, ang mangyayari is 3w squared. So, negative 7w plus 5w is negative 2w minus 1 du. Then, yung dw naman, so plus 3w minus 7 u dw is equal to 0. So, yung itsura niya ngayon is yung katulad na dun sa variable sa parabol. So, i-divide lang natin yung equation sa 3w squared minus 2w minus 1 tsaka sa u. So, ang magiging equation na natin is du over u plus 3w minus 7 dw all over 3w squared minus 2w minus 1
is equal to 0. So, magpuproceed na tayo sa integration. Dito sa integration ng du over u, wala na tayong kaso, madali na yan. So, dito muna tayo sa integration ng 3w minus 7 dw all over 3w squared minus 2w minus 1. So, ano yung pwede natin technique na integration na gamitin? So, tingin tayo sa denominator. So, mapapansin natin na yung denominator is factorable. So, ang factor niyan is 3w plus 1 and w minus 1. So, kapag ganitong factorable yung denominator, so pwede tayong mag-partial fraction. So, again, pag gumamit tayo ng partial fraction, mas maganda kung gamitin natin yung cover-up method. So, again, paano uli yung cover-up method? So, rewrite lang natin yung equation. So, 3w minus 7 over, so, lagay na natin yung factors niya. So, 3w plus 1, w minus 1, is equal to a over dun sa first factor niya, which is 3w plus 1 plus b. Yung second factor niya, yung w minus 1. So, again, cover up method, equate natin sa 0 yung denominator nitong dalawang to. So, first muna is yung sa a. 3w plus 1 is equal to 0. So, makuha nating value ng w is equal to negative 1 over 3. So, again, cover up method, takpan natin yung 3w plus 1, since 3w plus 1 yung nasa denominator. So, takpan natin tong 3w plus 1, then substitute natin yung value ng w, which is negative 1 over 3. So, for a, so 3 times negative 1 over 3 is negative 1 minus 7 all over, so tinakpan to, hindi to kasama, so negative 1 over 3 plus negative 1 is equal to negative 4 over 3. So, magiging kalabasan niya na is negative 8 all over negative 4 over 3. So, kapag sinagot natin itong negative 8 over negative 4 over 3, makukuha natin value ng a is equal to 6. So, for next naman, what is the value of b? So, takpan natin itong w minus 1. So, again, equate mo natin siya sa 0. So, w is equal to 1. So, takpan natin yung w minus 1 sa function na to. So, i-substitute natin yung value ng w, which is yung 1. So, ito yung sa 4b. So, 3 times w. So, 3 times 1 is 3 minus 7 all over 3 times w, which is yung 1. So, 3 plus 1. So, kakalabasan niya na is negative 4 over 4. So, makuha natin yung value ng b, which is yung negative 1. So, pwede na natin i-write yung pinaka-equation natin. So, pinaka-equation na natin ngayon is du over u plus 6 integration ng dw. Ito yung sa a. Nakuha natin yung value ng a, which is yung 6. So, integration ng dw over 3w plus 1 plus, since negative 1 siya, so lagyan natin negative 1 integration ng dw all over w minus 1 is equal to integration ng 0. So, pwede na tayo mag-proceed sa direct integration. So, integration ng du over u is just ln u. So, integration ng 6 dw all over 3w plus 1 is 2 ln ng 3w plus 1. Then, integration ng negative dw over w minus 1 is negative ln ng w minus 1 is equal to ln c. So, continue lang natin. Sabi natin kanina, ang value ng v is w u. So, ang magiging value ng w natin is v over u. So, i-substitute na natin siya dito. So, sabi natin, yung value ng v, again, so ang value ng v natin, ay ng w natin, is v over u. So, substitute na natin siya sa equation. So, magiging ln u plus, so, ilagay na lang natin siya dito sa, ano niya, exponent, since yun naman yun sa property ng logarithm. So, ln ng 3v over u plus 1, so, squared, minus ln ng v over u minus 1 is equal to ln c.
So, mas ipa-simplify pa natin yung answer natin. So, ln u plus ln ng u squared, since yung exponent niya nga is naka-squared. So, 3v plus u squared. So, minus ln ng u, v minus u is equal to ln c. So, proceed na tayo dun sa property ng logarithm, which is yung multiplication property tsaka division property. So, pagsamahin na natin to, so, kakalabasan niya is ln ng u times 3b plus u na naka-squared over u squared. Didivide natin siya ngayon dito sa minus ln ng b minus u over u. So, b minus u over u is equal to ln c. So, ang kakalabasan niyan ngayon is makakancel na yung u. So, kasi pag nag-reciprocal tayo, magmumultiply yung dalawang u. So, maging u squared siya. So, matatanggal ditong u squared. So, ang kakalabasan ng equation natin is ln ng 3b plus u squared all over b minus u is equal to ln c. So, again, lagyan natin siya ng exponential. So, matatanggal na to. So, ang magiging sagot natin is 3v plus u squared all over v minus u is equal to c. So, ang pinaka-final answer natin is 3v plus u squared is equal to c multiplied by b minus u. So, ito na yung final answer natin for number 3. So, for last number, x plus y sin y over x dx minus x sin y over x dy is equal to 0. So, again, may dalawang paraan para ma-solve yung equation na ito. Yung it's either ilalet natin yung x as by or y as bx. So, nung in-inspect natin yung equation, mas maganda kung ito yung gagamitin natin. Since ang magiging value na lang ng b niyan is y over x. So, pwede na agad natin i-direct substitute yung b dito sa sin y over x. Magiging equal siya sa sin v. So, ang magiging dy natin is v dx plus x dv. So, proceed na tayo dun sa pag-solve ng differential equation. So, x plus yung y natin, which is yung bx sin y over x dx minus x sin ng y over x. Tapos yung value ng dy natin is v dx plus x dv is equal to 0. So again, itong y over x, pwede natin siyang i-let as b na lang. So, mas simplify na yung equation. Tapos, i-distribute natin, ilabas natin yung x. So, ang kakalabasan niya is x 1 plus v sin v dx minus x sin v ng v dx plus x dv is equal to 0. So, divide natin yung equation sa x. So, matatanggal yung x nito. So, ang matitira na lang is 1 plus v sin v dx minus, i-distribute na natin to. So, ang mangyari, sin v times v dx is v sin v dx minus sin v times x dv is x sin v dv is equal to 0. So, pagsamahin natin itong dalawang dx. So, ang kakalabasan is 1 plus v sin v minus v sin v dx. So, minus x sin v dv is equal to 0. So, makakancel natin yung v sin v at negative v sin v dito pag inad sila. So, ang lalabas na lang sa equation is just dx minus x sin v dv is equal to 0. So, again, variable sa separable na way. So, i-divide natin yung equation sa x. So, ang kakalabasan is dx over x minus sin v dv is equal to 0. Then, proceed na tayo sa integration. So, pag nag-integrate tayo, kakalabasan yan is
integration ng dx over x is ln x. Integration ng sin v dv, integration ng negative sin v dv is positive cosine v is equal to ln c. Or pwede naman kahit c na lang. So, gawin na natin c na lang. Wala namang ln tong isang cosine. So, again, ln x plus cosine b is equal to c. So, substitute natin yung value ng b. So, kanina yung value ng b, which is yung y over x. So, ln x plus cosine ng y over x is equal to c. So, ito na yung final answer natin para sa number 4.